Good evening, all. We from SREC Alumni Association welcome you all for the 8th webinar talk series, Nature, Good Practices and Missing Sparrows. We welcome our Principal Ma'am, Speaker of the Day, Mr. Chitukuruvigal Dhanasekar, faculties of SREC, and all our alumni friends. Our Speaker of the Day, Mr. Dhanasekar, belongs to the 99-2003 batch mechanical branch. He is a Coimbatore, a passionate environmentalist over the decade, a sparrow lover, nature enthusiastic, engineering and management guy on automotive domain, nearly 2 decades of professional experience and still continuing. On the social front, nearing a decade as founder of an NGO, Chitukuruvigal Dhanasekar have more than 4,500 followers in social media. 15 plus of his interviews were on TV, radios, and on newspapers. He is a recipient of a lot of awards. He was also awarded the SREC Alumni Excellence Award during a GAM last year. Chitukuruvi. கீச்சிட்டு கூவும் சிட்டுக்குருவியே, காற்றில் பரவும் ஒளியின் அருவியே, இறைதேடி நீ சென்றால் வழிதொலைந்து போவாயோ என்றெண்ணி கூட்டில் இருந்தபடி குஞ்சுகளும் கூப்பாடு-இடும். வானமே எல்லையென வான்முழுதும் நீ பறந்தாய், தொலைதூரம் சென்றாலும் திசை மாறி போகாமல் உன் வீட்டை நீ அடைந்தாய். இதை தேடி சென்ற சிட்டுக்கள் இறைவனை தேடி சென்றதேனோ, இதை தேடி சென்ற சிட்டுக்கள் இறைவனை தேடி சென்றதேனோ, சாலையோர பூக்களைப் போல் தலை சுற்றி வீழ்வதேனோ, தேன் சிந்திய காற்றும் இன்று விஷம் சிந்தி போவதாலோ, செல்லிடை பேசியின் கதிர்வீச்சு உன் கருவை கலைத்ததாலோ, நவீன உலகில் தானியங்கள் சிதற வாய்ப்பில்லாமல் போனதால் உன் வாழ்வு இன்று சிதறிப் போனது. இனங்களை அழித்த பின் தினங்களை கொண்டாடி என்ன பலன்? இனங்களை வாழ வைத்து தினங்களை கொண்டாடுவோம் என பேச வருகிறார் சிட்டுக்குருவிகள் தனசேகர். சார் ப்ளீஸ். அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். ஒன் அண்ட் ஆல். நீரென்று அமையாத உலகினின் யார் யாருக்கும் வானின்று அமையாத உலகு அப்படிங்கிற குரலை முன் வச்சுட்டு I take this opportunity to express my heartful and sincere salute and honor to our respected principal, Dr.N.R.Alamelu, Patron, SREC Alumni Association, respected President of SREC Alumni Association, Mr.S.Vasanth Kumar, our beloved, a smart, a great, enthusiastic, and a friend and a batch of ours, a student 1997-2003, the Secretary of Alumni Association, Dr.C.J.Thomas Renald. The most joyful and happiest participants of this webinar who has joined now, my heartful greetings to you in this bright evening, each one of you. Thanks for your presence here, and with love. So today's topic, it's about good practices and missing sparrows. Before I start, I would really appreciate the poet or the poem written by or contributed by Vasanth just now. Most of our today's topic has been addressed in his lines. Very nice, Mr. Vasanth. Very nice quote, and the complete gist of the event is there in the poem. I'm happy to hear. Thanks. So, nature is teaching us lesson in the current scenario. We know nature is very powerful. Everybody agrees this. And in the current situation, what we are facing now, day-to-day news and so on, many mystics, yogists believes that it's time to get ourselves understand within about the power of the nature, because there are a lot of news. You see peacock dancing in streets. You can see and the oceans or coastal areas, these dolphins are approaching. More than nowadays, the environment wise things are very clear, and there is no pollution.
number of accidents are minimized. There are a lot of good things which are more connected to the nature. So nature is teaching us lesson in these difficult times. Yes, nature is powerful. Sparrows or the birds. As of today, the current today's topic, what we are going to deal with, the missing sparrows. I would like to ask each one of you, when did you sight or seen the house sparrow? Recent in the past, probably which place or how many numbers? Probably answer for this question. Probably I will also request to the team that I just shared a Google form which has a provision to give your the sighting information and your queries on this sparrow conservation. You can always write to me, and some other stuff's also there in the form which you can come to know later. But then if I ask each one of you, you can feel free to give a feedback. Probably I would request the organizing team to circulate this via chat message so that people can offline take time to really think and ask us questions and also give the feedbacks when they are cited. I would take, yeah, some answers in your mind is there saying that yes, I have cited this in maybe I went to Marudamalai in the temple I have seen. I'm in Irigarai, Vatamalai Palayam, I have cited this bird, and many would have answers. So no problem with the answers of saying yes, that's happy. But what if the case of people, I assume 50, more than 50-60% of the people in your mind might be thinking of, no, it was a bird sometime earlier I saw, or in some other videos I have seen, but not really face to face. So that's the topic of today's concern. Why sparrows are missing? Is there anything important that we should conserve the sparrows? I would really happy for the people who is going to say no, because when we identify the problem, then 50% of the solution is already met. So now let's take the case of people who are saying it was a long time I have seen the sparrows. So probably I can take this session more interactive, asking questions, giving answers, and so on. Considering the time factor, probably 40 minutes, I would represent your answers and take the session upfront, so that probably we can also have this chat one-to-one. Probably if time doesn't permit, you can very well ask your queries in this Google form. So I request the team to circulate this Google form over a chat message. Mr. Vasanth also mentioned just before this session about the weight of the sparrow. Yes, it weighs around 30-40 grams and so on. Sparrows are common bird in India. Passer domesticus, name by scientific. It weighs around this 20-30 grams, and easily male and female would be identifiable very easily, which weigh or length about around 2-inch height. Where is this bird? What happened to this bird? And so on. As an NGO, we try to put a kind of poster. You can also see in the backdrop a small bird kind of opening mouth and singing. So this sparrow, we put a brochure in the top title as wanted in back of my previous car, and I used to roam around the city whenever I go. There are a lot of inquiries are asked from the people. Sir, why did you put a wanted board under this Chitukuruvi or something like that? One person came and told me, sir, in my childhood, no, I used to hunt and eat for myself for some other reason. So if you find sparrows, no, I wanted to sparrows. I wanted, sir. So இந்த மாதிரி வந்து கேட்டாங்க. It happened really. Like many people asked, sir, இந்த மாதிரி ஸ்பாரோஸ் எனக்கு நீங்க பிடிச்சிட்டீங்கன்னா எனக்கு கொண்டு வந்து கொடுங்க சார். நான் வந்து ஒரு கூண்டு கட்டி அதுல வளர்க்குறேன் சார். So this and all happened. Like but majority of this propaganda or the awareness made people to really think
There was some bird called sparrow, something like this, which was in the past. It was there, but where is the bird now? What happened to this bird? So, as a part of NGO through Chitukuruvigal, this propaganda was there across the city, and not only this. Yes, for elders or senior people, this at least they would have cited this bird. But what happens to the school children? The kids are having a very minimal opportunity to see or to really feel this bird. So that's the plan what we had to conduct drawing competitions and kind of a painting competition for especially government school kids. There, what we did more than class 1 and 2, we gave the line diagram of a sparrow and we asked them to color it. Class 3 to class 8, we kept the topic very open and we just told sparrow and Chitukuruvigal Dhanasekar. This is the title given to. Kids are excellent, We gave 1 or 2 days time, either by itself or with the help of parents or by reading articles. They have come out with a beautiful ideas, innovative thoughts. We have more than thousands of such drawings with us. There was so many fantastic ideas where they beautifully drawn a pot with some stones and the fire and sparrows inside for cooking. There were a lot of mobile towers here and there where wirings and electrical stuff where a bird is sitting and they replicated in a way that it is a danger question. There is a lot of current hunts they could able to produce the beautiful colors and sketches. So we motivated them with some recognitions and awards, and still there are ample amount of drawing stuff lies in my office. So what do we do with this drawings and paintings? What we done is we participate our network with other NGOs. We put these posters in several other public forums. When I say public forums, you might have heard last year or year before, we had this Southwestern Ghats movement has been formed throughout India, but one conference happened in Coimbatore for 3 days, and we had an opportunity to get the free stall to put all such propagandas and newsletters and posters and stuff like that. We took this opportunity. Also, last year there was in Pollachi, the Thai Tirunal. Um, there was cattle. There was festival conducted especially for this a kind of Naatu Madugal Kankachi, something similar to that, where we had again an opportunity to display, to create awareness, to spread the awareness, and to conduct one-to-one for the people, asking queries, giving suggestions, and so on. We could display our nest boxes and stuff like that. So likewise, very close to us are our college, near Saranobati, there is a He temple where in Pongal festival there will be thousands and thousands of people gathering happens, especially on this Matu Pongal, where we put a stall for supplying drinking water to the public. Thousands and thousands of people drink and for the thirst, and we had provision to put this drawings and also kind of awareness on during these sessions, and some mic announcements also being done and frequent times. So this is a part of the activity, and the point of concern what I addressed now is creating awareness is the main message here. Yeah, now awareness is created. And what is the source? What are the other sources? Of course, during the introduction, thanks for it. Some interviews and talks also has been represented. Whenever this news correspondent takes an interview with me, the first question what they will ask is, what are the conservation measures right now? Why sparrows are important? And of course, they keep asking questions like, in a simple way, in our homes, how do we make such arrangements so that the sparrows are back? Probably my core concept and answers are same.
at least the recent interview happened last week was the Better India. They are a social media based platform where I think they're located in Mumbai. They took a clean interview, probably in English, but after the interview is published, when I saw it, even one single line I couldn't understand because the content was really in Hindi. It's okay. I asked for a translation, but then it's good that the message is spreading across throughout. It's not only us or we. There are many such NGOs or many people who is driving this topic, and especially people in SACON, the Salim Ali Center. I'm in close touch with a lot of research people who are all in the field day-to-day basis. They actually dedicated their life for the conservation of sparrows. Researchers and directors like Dr. Pramod are still my good mentors, who are at least we speak at least a monthly once, and this topic is currently led by several other scholars, where we could take out some technical features and what is there in the core content through their technical paper presented. So that helps the key facts, figures, and the parameters what we really need. So I just wanted also to take this topic to the people, and when this press people ask this question, I only say I have covered all the required points in the social media. You can just Google Dhanasekar Sparrow. It will give a n number of articles on several other aspects, but core will be this Sparrow stuff. So yeah, of course, it's always copy paste will not work. Certain other tunings is required, where I will also include these kind of informations up to date, what is the current status and so on. So I just address this awareness point of view. Addressing awareness is over. What comes next? Where it has to start? It has to start right away from our home. So when we say we have to start from our homes, again one more question to the audience: how many of us have space, and within the space we have plants and trees in our homes? How many of us have nativity plants and trees in our home? That is the question. Yeah. So when it comes to nativity plants, I understand a lot of hand raises will be there. I appreciate really. If you take in majority cases in houses, we could see a lot of decorative plants, crotons and so on, but our nativity plants are really missing. Nativity plants are very important for especially our weather conditions, our nativity birds and so on, because that is one of the potential factor where we are missing the sparrows. Soon after flight, the sparrows need a kind of, it needs a nativity plant to grip the air. Really, after flight, it has to take the grip, which is not seen in crotons and many of the beautiful plants. It has to see its feet by its own, and it has to build the nest. It needs a lot of bushes, and it needs, a lot of ergonomical factor where the bird should adapt. Nowadays, a lot of institutions, a lot of commercial centers have attempted this, and experts has been called for, especially for designing how, where, what type of plants and trees to be put in place. Especially if you see God's own country, every houses will have a jackfruit. Every houses will have a tree or a plant with blossom flowers. Especially in the wind direction, southeast monsoon winds, in the southeast direction they plant this. So the house will be always, very blossom, very green and very energetic. There will be always banana and coconut and so on. Of course, we also have such arrangements, but planning, if we do well in advance and do this as a culture, as a mindset change, definitely we will also have that kind of opportunity to bring back nativity plants culture. ஒன்றும் இல்லைங்க, பேசிக்கா ஒரு செம்பருத்தி பூ எடுத்துக்கலாம், ஒரு முருங்கை மரம் எடுத்துக்கலாம். செம்பருத்தி பூவில் ஹம்மிங் பேர்ட்ஸ் ஆர் சன் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூக்கை மட்டும் தலையை மட்டும் அடாம வச்சுட்டு
feathers வந்து அடிச்சிட்டு ஒரு குட்டியான பேர்டு வரும். It plays a vital role because if you take a kind of plants, especially for vegetables, I'm not talking about below the ground like carrot, beetroot, or cabbage. Let's take a kind of snake gourd, bitter gourd, or any plants. So we have a flower, but if you want to convert this flower into a kind of a vegetable, தமிழ் அழகா சொல்லுவாங்க மகரந்த சேர்க்கை. Honey bees plays a vital role. Also some birds plays a vital role to exchange this substance between flowers. Only this happens, the flower converts itself to a vegetable. So nativity plants are very important factor for any organic farming and any ecosystem, and each and everything has connection, interconnection. Recently when I spoke to a researcher, he was also expressing his field. இந்த மண்ணுக்கு ஒவ்வொரு புழு, பூச்சி, கரையான், புற்று, ரெப்டைல்ஸ், பேர்ட்ஸ், அனிமல்ஸ், மரங்கள், இலைகள், செடிகள், கொடிகள் எல்லாமே முக்கியம். ஒன்னோட ஒன்று இட் இஸ் வெல் கனெக்டட் அண்ட் இட் நீட்ஸ் பயோடைவர்சிட்டிக்கு வந்து இட் இஸ் ஹெல்பிங் எ லாட். ஸோ வாட் ஃப்ரம் த பப்ளிக், நம்மளாம் சிட்டியில் இருக்கோம், டே டு டே பேசிஸில் நம்ம ருட்டீன்ஸில் இருக்கோம். We are not researchers, we are not in forest or jungle, we are not also doing farming or real agriculture. What at least we can do is plant some trees or nativity plants. வைக்கிறது, it makes really a change. If we talk about organic farming, at least right now we are crossing about I think especially in Tamil Nadu 6 crores and above, out of which 60% if we take most of the middle class people and morely associated with agriculture. So agriculture farming, whenever we started like putting endosulfan in the field, that is the biggest barrier where the birds does not get the protein feed, especially this bugs, worms, புழு பூச்சிகள் எல்லாம் endosulfan போட்டோம்னா டோட்டலா மண்ணோட மண்ணா ஆயிடும். So where will these birds will get the real protein or for their diet? So whenever we started this kind of artificial manures, we are missing this kind of worms and stuff like that, where the basic diet of the bird has been miserable. There are many associations or trusts like இயற்கை அறக்கட்டளை. They create awareness, propaganda. They go to the field and they supply organic farmings and they create awareness on such topics. And nowadays awareness has already come. People have started putting it in field nature farming, and it really is a need of the hour with an agriculture experts and soil experts and so on. Now coming back to our buildings and homes, the architects, whatever they create or they design, they nowadays, of course, in city we are in concrete city. It is very rare, even if you have a small house of 4 cent and leaving a space for a small tree or plant. Nowadays it's challenging because we need big halls, big kitchen and a 2-bedroom and stuff like that with the car parking and so on. Where do we get space for trees and plants? Of course, roof, terrace, top and so on, other things are all still there, but then it is also a serious concern where we fail to provide air holes or ventilations, which was there in the earlier practice. But earlier it is a different topic where tile roofed houses, ஓட்டு வீடுன்னு சொல்ற மாதிரி, we have a lot of provisions for holes and stuffs like that, where birds are easily able to build the nest, because these birds they live very close to human habit and they bring out their young ones very cool, and we also don't disturb. It is believed that if a sparrow builds nest in the home, it is a kind of luck, or it's a lucky home. Basically it is eco-friendly. Why? It gets the nearby feed, it gets the water, it gets better environment, and there is no electromagnetic radiation across. So the house is obviously a kind of a greenhouse or a kind of eco-friendly.
or it is more a lucky house, of course. So I was just thinking, in a recent home, why these air holes provisions are not provided. At least if that is there, the birds can really build the nest. But this has come to a kind of awareness where we probably had an opportunity to put some nest boxes of a peculiar dimensions and size, and some we donated and some we sold, where it can be mounted in a kind of existing homes. It provides provision to build the nest. I was just thinking, we have this rainwater harvest in our building approval plan. Why don't we think a kind of provision for this nature, especially building nest? This should come as a law in future. Probably, if there is a provision similar to rainwater harvesting, only if that is there, your building will get plan approval. Why don't we have a kind of a provision where and provision to build a small nest or a kind of arrangement it can build? So by architecture it will come automatically. Probably it should be a passion to the people. People should understand why the importance, and a later point of time it should become a culture and it should become a habit. Once that stage reached, then we will remove all these laws and rules and so on. But then to create or to bring a change, we need some actions like this. But then, yeah, it is again debatable. There are a lot of aspects to be considered and so on and so on. But then at least we try to put some manufactured boxes. So birds can live without humans, but humans can't. This is true. I hope I'm making sense here, because whatever we do as a kind of nest box, this can be done. Like of course, we had a small workshop aligned company who where we had a tie-up and we are producing. But during current situation, we are not able to produce in numbers. But then it has a defined dimension, and the whole sizes are really peculiar, because other predator birds should not enter this box and should eat this kind of stuff, which is a kind of endangered situation, made of pine or a kind of plywood, and necessarily not to paint it because of smells and so on. Better let it be very natural and pure form. So we thought about a small startup here on producing nest boxes and supplying to the demand. Probably fairly good we also were doing this topic, and yeah, at least we could mount several boxes across the cities, institutions, and so on. So each one of us in the home also can make this handy of putting such boxes. Probably you can also ask your question in the link with what I shared. We will be happy to answer you with some other technical aspects behind. Now, I would also like to tell something about the predator birds. Yes, this is also one of the reason, like birds like chikra, male and female looks different. It belongs to a kite family. I think male will stand in one leg by closing the other leg, kind of eyes are red and white in color. They hunt birds. Their primary food is sparrows. This is one reason in the past. Of course, cats. Cats loves to eat the sparrow. Cats are predators. And of course, humans in the past was also predators, because some false belief created man to hunt this kind of birds, and a lot of sparrows was missing in the past. But then it's kind of serious concern here. Probably this awareness right now has to reach people, where even in our house nowadays, if there is an empty land or a site, we go for a steel wire based fencing. But then in the past it was, if you see, இயற்கை வேலின்னு சொல்லுவாங்க, they will plant especially some trees and or plants especially for fencing purpose. It creates a lot of bushes for the sparrows, especially in the evening times. If you cross some roads, wherever you see a big bushes or something, you can see this sound of the birds where they are playing, they are making fun, chit chatting here and there.
And that atmosphere, whenever we shifted to this steel-based fencing and stuff like that, we missed our total the adaptability for the birds to build there. This is also one of the research point where we should convert to a kind of natural fencing possibilities. I have at least interacted with various people, and a lot of calls and queries will come. And if you people ask, I have a box, sir, but the bird is not coming. This is the major. Not that it is not that if we keep box only, then everything is done. Bird will come and sit. It's not like that. It's purely, many aspects are behind that. At least we need to observe for a while. Keep some food feeds, keep some water. It has to first see during its flight. Nearby, it has to be there. And what technical facts behind is, it is the opportunity is high when you mount facing east side, because the wind direction for our locations, possibly the bird's flight, and when landing it had opportunity to sight at least for a small instance that there is something called a kind of provision where I can build a nest. This and all takes time really, and your height also should be from the ground. It should be 7 feet at least above the balcony or below the balcony or portico, wherever it is. And a lot of queries saying that, sir, we need a nest box free of cost. This is also there. Probably whatever capability we had, our fundraising facilitates, we could able to put nest boxes and so on. That is done. But for bigger volumes and so on, we couldn't do that because a lot of expenses is also there in the backend where materials and so on is included. So, in fact, the recent awareness had yielded a good result, because I had a mail from Agra. There, a set of team wanted to have a kind of setup, similar setup established there in Agra, where they wanted to have the similar movement at Agra. Really makes more happy that at least it reached the message to the people of same interest. And definitely we will work in case every opportunities permits. So you can ask your FAQs. Probably I think I need to make a kind of artificial intelligence or a kind of chatbot which automatically responds to the common queries. Mainly there will be 4 or 5 queries related to the. So looking forward such directions, how we can do that and so on. Roughly around 50 one-to-one interaction with school kids, around 300 topics on different forums on this aspects have been done. But then miles to go. Basically, we have registered NGO and kind of audited for about last year 2 lakh turnover for the financial year 20. And a lot of nest box requests are there. Probably we will try to cater, or if the request is there, probably we are getting kind of via forms, we are getting requests, and probably once this is available, we are reverting back to them. Yeah, this is about the nest box. Now comes the main topic, the food grains. What about the food? Earlier, we saw a lot of food grains used to spill in roads when it is transferred from the field to the kind of depot, or depot to the ration or whatever it is. Even our houses, we had an opportunity to spill a lot of grains and food waste and so on. We had a small mini stores. Now also we have, but then a lot of things are now packed. Earlier, the measurements, and in a big bag, there is an option of filling these grains. Sparrow's primary feed had now has been the biggest challenge, because we are converted to a supermarkets, very high modernization, AC based, and protected, direct from store to the rear of our car, and from rear of the car to our direct kitchen, and filling of grains. I was also mentioning earlier days, mothers and grandmas used to clean the grains and so on, where there is a lot of option of filling of this kind of foodstuffs. But then even we can tell a story. Earlier days, there were this is how I wanted to address our culture, our modernization, our mindset change.
banana leaves was used earlier in weddings and so on. You could see in a wedding hall, the population will be too high, and after lunch, if you see, the crows population will be more than that. They will call each other, and there will be. Now we remove all those disposable waste in a sealed plastic stuffs. We use paper cups. We use plastic tumblers. Now it's at least awareness. Many things. Even I saw an ad which was making me more strange and surprised that real banana leaf kind of thing they are making in a paper in a foiled one where we can really eat it. Where are we going is the biggest question, and it is a need of the hour and a matter of concern as well. It is nowadays we are thinking of more maintenance, very easy, very fast, and what is readily available, and we don't know where we will stop until otherwise we get a lesson from kind of current situation, especially nature focus. Yeah, so food grains right now is the biggest challenge, but then what we can do is we can make some good feeders for this. There are also some other innovative ideas where we put grains and automatically it feeds to the birds. It can be kind of hanging stuff, but if nothing is there, place some grains regularly in your home where it should not be directly exposed to air, water or sunlight. Fungus formations may happen, but park aside, the bird sees, observes, and visit your home and take this sufficiently. So as I mentioned, many SREACs, like especially in my batch 97-20 2003, people like Thomas, people like Shiva Shankar, people like Mani would have contributed directly or indirectly on this topic. And motivation wise, we have a whole group. I take this opportunity to really thank the motivation behind this entire team. We are still connected, and this network will grow till long. Also, I would also mention there is our Tamilarasu, Jyoti. These people are also associated with me in several other forums who also forward this kind of posters what you circulated back to me. So the message is really reaching, and people directly and indirectly they are contributing. So I take this opportunity to everyone who are with this topic and express my hearty greetings to take up this topic to the next levels continuously. Sir, you covered food, you covered nest box, you covered nature, environment, farming, everything. What about this topic about cell phone towers, sir? You didn't touch it on. I don't want to speak much, but this film 2.0, Shankar has already, Director Shankar has already put his views and thoughts behind. Only thing what I can say is the Telecommunication Regulation Act or Authority of India, TRAI, have already put some stringent measures and controls on this bandwidth and frequency. However, yeah, until otherwise we maintain some appropriate eco-friendly frequency stuff, this is not going to hamper. But then many things has to change, whatever I told. So my view as per statistics is that every bird is important for ecosystem and biodiversity. Not only birds, as I said, insects, worms, reptiles, trees, everything, each one is connected to each other. So I think it is 6:48. Probably I can extend my delivery considering the time factor also. I have covered or listed most of the high important points, concern areas, problems, and I have covered the solutions, what in day-to-day measures, what we can address. Probably this would have helped you in this evening. And with this thoughts, I think my time is also up to the mark. Probably I would end my session by again quoting நீரின்று அமையாது உலகினில் யார் யாருக்கும் வானின்று அமையாது ஒழுக்கு காப்போம் காப்போம் சிட்டுக்குருவிகளை காப்போம் 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 சிட்டுக்குருவிகளை காப்போம் வளர்ப்போம் வளர்ப்போம் இயற்கை வளங்களை வளர்ப்போம் சொல்லி நன்றி வணக்கம். தேங்க்ஸ் a lot. ஹலோ தனசேகரன், பெருமாள். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தனசேகரன், எனக்கு ஒரு கேள்விங்க. ஹலோ தனசேகரன், கேக்குதுங்களா? கேக்குது, சொல்லுங்க. So I think you may be heard about the EIA 2020 draft.
Hello. EIA 2020 draft. Draft, which is drafted by central government. The last date for opposition of that particular draft is for August 11th. Okay, sir. Okay. Since you are the lover of nature and as well as for the Sparrow everything, I think you are the right person to propagate this important news, because once this act is implemented, no one can raise the question about the nature or whatever it is. Only the person, the government and the respective company only raise the question if there is any problem. The public or the social activities, no one can raise any kind of questions. So I request in this forum, because you are also the right person for that. So as a SREC alumni, everyone to oppose that particular article to be implemented. If you have any doubt, you can refer that EIA 2020 draft. Okay, sir. ஏன்னா இப்போ பாத்தீங்கன்னா வந்து யார் ஒன்னா வந்து கம்பெனி ஆரம்பிச்சுக்கலான்ற ஒரு இது கொண்டு வர போறாங்க. ஸோ அப்படி கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா நம்மளுடைய இயற்கை வளத்தங்களை ஃபுல்லா வந்து அந்த ஃபாரின் கம்பெனிஸ் வந்து எடுத்துக்குவான். டோட்டலா வந்து எல்லாமே இங்க வந்து அழிஞ்சு போயிட நிலைமைக்கு தான் வரும். ஏன்னா வந்து இதுக்கு முன்னாடி இப்போ பாத்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when you take the sterilized problem, even that particular problem occurs, the publics are protested and unfortunately the 11 members are dead, but anyhow they stopped that production இல்லீங்களா. பட் இந்த ரூல் மட்டும் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிட்டா யாருமே கேள்வி கேட்க கூடாது. No one have the rights to question the government. So I request everyone to go through that particular article and try to. நல்ல ஒரு மெசேஜ் கொடுத்திருக்கீங்க, நல்ல ஒரு பாயிண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. உங்க நேம் சார்? என் நேம் பெருமாள். ஆமா. ஓகே சார். சரிங்களா. ஏன்னா இது நீங்க அந்த இதுல NGOக்கெல்லாம் நீங்க லிங்க்ல இருக்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு you are the right person நான் நினைக்கிறேன், வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஓகேங்க, நன்றி. ஃபீட்பேக் நன்றி சார். ஆகஸ்ட் 11th தான் லாஸ்ட் டேட். ஓகே. அதாவது நம்ம அப்போஸ் பண்றதுக்கு, பொதுமக்கள் அப்போஸ் பண்றதுக்கு ஆகஸ்ட் 11th is the last date, also which is the deadline given by the Supreme Court, not by the government. ஏன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டா அவனா வாலண்டரியா இந்த ஆர்டிக்கலை எடுத்து ஏன் நீங்க அவ்வளவு அவசரமா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றீங்க, பப்ளிக் கிட்ட நம்ம வந்து ஒப்பீனியன் கேட்போம்னு சொல்லிட்டு அவங்க தான் இப்போ டைம் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நான் என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் சொல்லிடுறேன் சார். நீங்க உங்களோட இது சொல்லிருக்கீங்க. ப்ராப்ளி நீங்க எல்லாம் ஃபீல்ட்ல இன்னியும் எக்ஸ்பர்ட்ஸ். இதை வந்து டே டு டே விஷயங்கள்ல இதை எடுத்து நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. தட்ஸ் வாட் ஐ பிலீவ், பிகாஸ் வித்அவுட் கோர் கண்டென்ட் யூ மே நாட் ஓபன் அப். ஆமாமா, அதுதான் சொல்றேன். நீங்க வந்து ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். Definitely, this is an input for me. Definitely, I'll take this point by learning myself, because I am not so expert. இல்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அது படிக்கலாம், because அது வந்து டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு 84 பேजेसக்கு அவங்க ஒரு டிராஃப்ட் போட்டுருக்காங்க. Yeah, definitely I will read without fail, because what is happening across, it is good to get input from you. That's what I told. This is a win-win situation. Also, I learned from others. That's how things are going with a small setup. But anyway, டோட்டல் இந்தியாவோட நேச்சர் ஃபுல்லாவே வந்து காலி ஆயிடும் அந்த ஆக்ட் மட்டும் வந்துட்டா. இப்போ நம்ம எப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வருதுன்னா கொஸ்டின் கேட்கறோம், மக்கள் போய் இப்ப இது பண்றாங்க, ப்ரொடெஸ்ட் பண்றாங்க, அது மூலியமா வந்து கவர்மெண்ட் திங்க் பண்ணி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதையோ இல்ல ஆல்ரெடி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதையும் கேன்சல் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்போ ரைட் நவ். பட் அந்த ஆர்டிகல் மட்டும் பில்லு பாஸ் ஆயிட்டா யாருமே கேள்வி கேட்கறதுக்கே ரைட்ஸ் கிடையாது. கண்டிப்பா சார், உங்க பாயிண்ட் நோட் பண்ணிருக்கேன், நானும் படிச்சு பாக்குறேன். நல்ல விஷயங்களை சொல்லுவோம், நல்லவங்க சேர்ந்து நல்ல விஷயங்களை எதிர்பார்ப்போம். நல்லதே நடக்கும். நன்றி. ஓகே, தேங்க்யூ. தனசேகர். ஸோ இந்த ஸ்பேரோஸ்ன்னு பார்க்கும்போதுங்க, சிட்டுக்குருவிகள் ஒரு காலத்துல வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டு இருந்துச்சுங்க, உண்மைதான். அப்புறம் சமீப காலமா வந்து நமக்கு டவர்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான், செல்போன் டவர்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இது காணாமாச்சுங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா டவர்ஸ்னுடைய அந்த ஹைட்லயே சில கூடுகள் எல்லாம் பார்க்க முடியுதுங்க.
ஸோ இத்தனை நாள் என்ன யோசிச்சுட்டு இருந்தோம்னா இதனுடைய ரேடியேஷன் தான் அதை கொண்டுட்டு இருக்குன்னு பார்த்து இப்போ உங்க ப்ரெசன்டேஷன்ல நம்ம கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ற அக்ரிகல்ச்சருக்கு ஃபர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்றதுனாலயும் அதுல பூச்சிப்புழுல அதுக்கு கிடைக்காம போய் இட் இஸ் அப்படியும் இறந்து போகுது அப்படின்ற ஒரு மெசேஜ் வச்சு ரியலி இட் வாஸ் நியூஸ் ஃபார் மீ. I never thought in that perspective, but anyway, thanks for that. So nowadays my point is that have the sparrows mutated themselves, and are they able to live in an wave, I mean in a radiation field la live பண்றதுக்கு அதுவே அதை பண்ணிச்சா ரெடி ஆயிடுச்சுங்களா அப்படின்ற கேள்விங்க. Nice observation, Thomas. Really, the matter is like it was the times where we opened our பெரிய சைஸ் நோக்கியா ஃபோன்ஸ் இருக்க மாதிரி பெரிய சைஸ் ஃபோன்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஹலோன்னு இங்க இருந்து ஒரு கால் வயர் இல்லாம பேசுற டைம்ல the time it has launched, I have read some articles or news where the egg hatches into a bird வந்து it's a challenge. அந்த மாதிரி சில ஆர்டிகல்ஸ் கூட ரெஃபர்ட் இன் நியூஸ் அண்ட் மீடியா. பட் தென் நீங்க சொல்ற மாதிரி ரைட் நவ் இட் இஸ் ஆல்சோ பில்டிங் இன் ஹை டென்ஷன் லைன்லயே இட் இஸ் பிளேயிங், இட் இஸ் ஹியர் அண்ட் தேர் இட்ஸ் கோயிங் அண்ட் சோ ஆன். அப்படிங்கும்போது இது வந்து கண்டிப்பா அது ஒரு ரிசர்ச் ஆர் ப்ரூஃப் ஏர்லியர் இருந்திருக்கலாமோ அப்படின்னு தான் தோணுதுங்க. சம்டைம் அந்த கன்சர்ன் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க ஃப்ரீக்வன்சி எல்லாம் ஒழுங்குபடுத்தி அதைய செட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதோட ரியலா அதோட பாதிப்பு பெருசா இல்லை அப்படிங்கிறது நடந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் அசம்ஷன், தாமஸ். இது கண்டிப்பா ஏர்லியர் இருந்திருக்கும். பிகாஸ் ஆஃப் த கன்சர்ன் தே வுட் ஹவ் நார்மலைஸ்ட் அண்ட் definitely without some articles or substantial statements இதை வந்து நம்ம we cannot debate, but then general view is that, but right now everything is in a stable அப்படிங்கறனால தான் it is able to fly over there, build nest over there and live அப்படிங்கறத வந்து we get able to understand. ஈவன் நமக்கே பாத்தீங்கன்னா when you take a human brain, செல்போன் வந்த புதுசுல கண்டினியூஸா செல்போன்ல பேசிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு எவ்வளவு தலைவலியும் நர்வ் இஷ்யூஸும் நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தது வந்து நம்மளே அந்த ஃப்ரீக்வன்சி அலர்ட்னஸ் இட்ஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் பேர்ட்ஸ் பட் ஆல்சோ ஃபார் தி ஹியூமன்ஸ் அந்த இம்பாக்ட் வந்து we could able to recognize. பட் ரைட் நவ நீங்க சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் ஆல்சோ பில்டிங் இன் சேம் நெஸ்ட் வேர் இட் இஸ் இன் கண்ட்ரோல்டு மேனர் இட் இஸ் தேர் அப்படிங்கிறது தான் we can understand. But we have to wait and watch because technology is also equally growing. Countermeasures, safety aspects எல்லாமே we need to fulfill. Until otherwise potential threat இல்லை அப்படின்னா then we are safe. ஸோ ஹசார்ட் இருக்கு. அந்த ஹசார்ட் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றாங்க, சிவியரா இருக்கா, அது வந்து எவ்வளவு ஃப்ரீக்வெண்டா அக்கர் ஆகுது, அந்த எக்ஸ்போஷர் இருக்கா அப்படிங்கிறது மேட்டர் ஆஃப் கன்சர்ன் which needs to be addressed by a very subject oriented technical guy. ரிசர்ச் பீப்புள் தான் கரெக்டா அதுக்கான ஆன்சர் சொல்ல முடியும். ஓகே, தேங்க்யூ தனசேகர். ஒன் மோர் கொஸ்டின். இப்போ எவ்வளவு சிட்டுக்குருவிகள் இருக்குதுங்க? ஏன்னா நான் சின்ன வயசுல பார்த்ததை விட இப்போ அவ்வளவு சீக்கிரம் திரும்ப பார்க்க முடியறது இல்லதான். பட் இப்ப அங்கே இங்கெல்லாம் ஒவ்வொன்னா வந்துட்டு இருக்குதுங்க. இப்போ மொத்தமா பார்க்கும்போது நீங்க கேட்ட கொஸ்டின் வைஸ் நீங்க கேட்டது probably Times of India, I read an article, they did a research. The observation எப்படி சரி பண்றாங்க அப்படின்னா over years they say the bare base is kind of 100%, which means ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் சர்க்கிள்க்கு எவ்வளவு பேர்ட்ஸ் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டஸ் எக்ஸ் அமௌண்ட் இருக்கணும். லெட்ஸ் சே 10 birds per 1 kilometer circle அப்படின்னா if it is meeting that it is 100%. So if I draw a line of 100% which is normal, especially sparrows outside village farmlands average-ஆ பார்க்கும்போது அங்க எல்லாமே இருக்கு. They are missing only in concrete cities, especially metropolis and main cities la missing. But on an average basis, this curve, what I can understand from Times of India is that sparrows are really doing better. At least endangered situation only in the city areas. At the same time, I will take an example of a peacock. Peacock is going above 100%. The population of peacocks is day by day, it is increasing. At the same time, when I take vultures are in red list, actually well below, because it is a threatened bird in red list. Probably some medicines and some purpose kaga it has been hunted is what the article says. But then vultures is also needed for our ecosystem, which is down the line in the concern. So இப்படி ஸ்பாரோஸ் பத்தி மட்டும் நம்ம கேட்கும்போது சிட்டிஸ்ல அதோட பாப்புலேஷன் கம்மியா இருக்கு.
in village and outskirts, the populations are there in number. So this is the article also says, which I can quote here. Thank you. Thank you, Dhanashekhar. Thank you. Mr. Dhanasekar, Yes, sir. Vasanth, சொல்லுங்க. நீங்க இப்ப இந்த கன்சர்வேஷன் நீங்க பண்ணுவீங்க இல்லைங்களா? நீங்க இப்ப எத்தனை இடத்துல மாதிரி நீங்க இந்த மாதிரி பாக்ஸஸ் எல்லாம் கொடுத்து நீங்க அதை வளர்த்திட்டு வரீங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 பிளேசஸ்ல இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது நம்பர்ஸ் வேர் யூ கெட் அ ரியலி குட் ரெஸ்பான்ஸ் ஃப்ரம் தி ஸ்பேரோஸ். அந்த நீங்க கூட வச்சீங்கன்னா அதுக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்து அது வருதுங்களா? Yes. So good question, Mr. Vasanth. So what we did is, whenever we give a nest box, we used to tag it. We put number and we give the location. By use of software like EpiCollect or kind of Google Map, we try to plot the location and we could generate a small map where and all we put these boxes in a plot. So it's a customized my map where we can see the plot and we have the ID for the boxes and we can able to at least in the circle cover பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கறத time before we. And in the method அப்புறம் we used to either we call and the people themselves call and say இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் வந்ததுங்க, நெஸ்ட் கட்டுச்சு, நீங்க வந்து ஒரு போட்டோ எடுங்க, இல்லை இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. Probably they will send some pics and snaps also. So அந்த மாதிரி we put some in and around circle and a different area. It's not a very planned இந்த சர்க்கிள் நம்ம வைக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஃபுல் டைமா நம்ம இதுல இறங்கி ஃபுல் டைமா இதே தான் வேலைன்னு நம்ம பண்ணல. டைம் வாலண்டியரா இது ஒரு ஹாபி மாதிரி பேரலல் ட்ராக்கா நம்ம ப்ரொஃபஷனையும் பார்த்துட்டு இதையும் பார்க்கறதுனால நிறைய டீம் ஒர்க் தேவைப்படுது, நிறைய எஃபர்ட்ஸ் தேவைப்படுது, நிறைய கம்யூனிகேஷன்ஸ் தேவைப்படுது. ஸோ வி ஹாவ் அவர் பார்டர்ஸ் அண்ட் லைன்ஸ். ஸோ இந்த டாபிக் எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த டாபிக் எந்த அளவுக்கு போகலாம், எந்த அளவுக்கு பார்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அட்லீஸ்ட் அப்ரிஷியேட்டட் அமௌண்ட்ல we could able to get feedbacks. We still have some plots in the map and we get responses from the people. At least we have the track of whom and all we supplied and tagging of this stuff. So அது இருக்கு. It was like on the timeline it was around 100 boxes across which we kind of did a kind of donation kind of thing. So on the statistics alone, with the help of that we could see not 100% is success. I am not telling எங்கெங்கெல்லாம் பாக்ஸ் வித்தனோ எல்லா இடத்துலயும் வந்துருச்சு, not so. Probably 10 to 20% it helped. We could get some response. இல்ல நான் கேட்க வந்தது வந்து ஏன்னா இப்ப எங்க வீட்டுல வச்சா வருமா அப்படிங்கிறதுக்காக தான். இஸ் இட் லொகேஷன் ஸ்பெசிபிக், அதாவது கொஞ்சம் மோர் கான்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வரது இல்ல, கொஞ்சம் அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் ஆஃப் சிட்டில தான் வருதா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் உங்களுக்கு இருக்காங்க? அந்த கேள்வி கேட்டேன் நான். ஓகே வசந்த், அதுக்கும் ஒரு ஆன்சர் இருக்குங்க. பிகாஸ் அன்பிரெடிக்டபிள். பிகாஸ் இஃப் யூ சி ஹார்ட் ஆஃப் த சிட்டி ப்ரோசோன் மாலுக்கு எக்ஸாக்டா பேக் சைடு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் வீட்ல ஒரு டெக்கரேஷன் லேம்ப் மாட்டிருக்காங்க. அந்த லேம்ப்ல இட் இஸ் பில்டிங் நெஸ்ட் அண்ட் இட் இஸ் கம்மிங். ஐ டோன்ட் நோ, ஸ்மால் ஷாப் கீழே இருக்கு, ஸ்பில்லிங் இருக்கு. அந்த வீட்டை தவிர சுத்தியும் எங்கேயுமே இபர்ட்ல போயிட்டு நான் அதை பார்த்தேன். எக்ஸாக்டா அந்த லொகேஷனும் அந்த இதுவும் இருக்கு. இபர்ட் இஸ் சாஃப்ட்வேர் வேர் we can sighting வந்து நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். and every bird enthusiast, bird watchers used to log the bird count, and we also created some EpiCollect forums and to take the count. even நான் உங்களுக்கு chatல அனுப்பிச்ச ஃபார்ம்ல கூட if you I asked this question, if you sighted nearby, if you posted which location, how many birds where you sighted, நீங்க feedback கொடுக்கலாம். so that அந்த feedback யூஸ் பண்ணிட்டு we will also try to. so நீங்க நினைக்கிற மாதிரி it is different. சவுத் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் நம்ம மேட்டுப்பாளையம் ரோடுக்கு அந்த பக்கம் இருக்க மோஸ்ட் ஆஃப் த ஏரியாஸ் அந்த ஹில்லி ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் அதுல வந்து நிறைய மைக்ரேஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த பார்டர்ல இருக்க பேர்ட்ஸ் ரோட்டையும் தாண்டியும் நிறைய அப் டு மேட்டுப்பாளையம் வரைக்கும் நீங்க எடுத்துட்டாலும் அந்த லைன்ல இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் நிறைய பேர்ட்ஸ் பார்க்க முடியும் மிஸ்டர் வசந்த். அதுக்கப்புறம் நியர்பை பாண்ட்ஸ், லேக்ஸ், எஸ்பெஷலி மருதமலை அப்கோர்ஸ் ஹில்லி ஏரியா நான் சொல்லிட்டேன். காந்தி மாநகர்னு ஒரு லொகேஷன், அந்த லொகேஷன் ஒரு ஆலமரத்துல அட்லீஸ்ட் ஐ would have cited some 300 or 400 big number. Sambrani Kuttainu near Kirnathan there is a place I could see in kind of EB line where 150 and the mari irkalam counter. It was flying like anything and chit-chatting sparrows. So in the distribution வந்து it is little scattered ன்னு தான் சொல்ல முடியும். So I can't tell with the study in the particular area the people staying around NGO colony has a good ample number அப்படின்னு data வந்து definitely second could help. But then overall statistics is distributed, even it is in the city in primary areas, but I would say mostly southwestern Ghats areas it is good in number. Mr. Vasanth.
அண்ணா வணக்கம், நான் நவீன்ங்க. ஸோ எனக்கு ஒரு கொஸ்டின், நீங்க இந்த பாக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லைங்களா? ஸோ இஃப் யூ ஆர் செல்லிங் இட், வாட் இஸ் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த பாக்ஸ்? மிஸ்டர் நவீன் வணக்கம், நன்றிங்க. நாம அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். அது வந்து பண்ணும்போது நமக்கு 300 rupees பக்கம் வருதுங்க. அதை வந்து அப்படியே நம்ம வாங்கிட்டு கொடுக்குற மாதிரி தான் பிளான் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அது மினிமம் ஆர்டர் இவ்வளோ இருந்தா எனக்கு ப்ரொடக்ஷன் ஈஸி அப்படிங்கிற மாதிரி உங்க மைண்ட்ல ஏதாவது இருக்குதுங்களா? அவங்க சொல்றாங்க 100 பாக்ஸ் 50 பாக்ஸ் 100 இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும், ஏன்னா ஒண்ணுக்காக பண்ண முடியாதுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குங்க. 50 வரைக்கும் பண்ணலாங்க. ஓகே. ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அப்படியே கொண்டு போய் கொடுக்கணும், ஷிப்பிங் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ் அடிஷ்னல் இல்லைங்களா? ஆமாங்க, அடிஷ்னலா வருங்க. அது வந்து நம்ம வாலண்டரி பண்ணதுனால கார்ல கொண்டு போய் அந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்டவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்த டைம் பண்ணுச்சுங்க. ப்ராபப்லி இஃப் தே ஹேவ் சம் வெஹிக்கிள்னா அது அரேஞ்ச் பண்ணி நம்ம கொடுக்குற மாதிரி ஏதாவது பண்ணலாங்க. ஓகே ஓகே ஓகேண்ணா. அண்ணா இன்னொரு கேள்வினா, இப்போ இந்த அதாவது வந்து சக்சஸ் புரிஞ்சுது, இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ். இந்த உடனே டப்பா வச்சோ உடனே வந்து கூடுகட்டும் நம்ம சொல்ல முடியாது. பட் இப்போ வந்து ஒரு 3rd floor 4th floorல இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, பட் சுத்தி வந்து எதுவும் மரம் எல்லாம் ஜாஸ்தி இல்லை அப்படின்னாலுமே வந்து அந்த மாதிரி எங்கேயாவது ரீஜன்ஸ்ல வந்து நீங்க பார்த்துருக்கிறீங்களா? அங்க வச்சிருக்கிறாங்க அண்ட் அங்க வந்து கூடு கட்டி இருக்குங்கிற மாதிரி அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல? கேஜி ஐஎஸ்எல் அந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா பிளாட்டினா அபார்ட்மெண்ட் இந்த மாதிரி என்ட்ரன்ஸ்ல இருக்குங்க, 2 சைட்லயும். பேக் சைட் ஆஃப் கீர்ணத்தம் அந்த சைட்ல பாத்தீங்கன்னா சுத்தியும் மரங்கள் இல்ல, பட் ஆயிரமான பில்டிங்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். அங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல செகண்ட் ஃப்ளோர்ல ஒருத்தருவாங்க, அவங்க அந்த ஃபுல்லாவே வச்சாங்க, எல்லா ஃப்ளோர்ல அந்த ஏரியால பார்த்தோம் வந்துருந்துச்சுங்க. சூப்பர்ண்ணா சூப்பர்ண்ணா. அண்ட் இது வேற எங்கேயாவது நீங்க வந்து இந்த பாக்ஸஸ் வந்து கொடுத்துருக்கிறீங்களா? இல்ல உங்க பார்ட்னரிங் இன்ஸ்டிடியூட் ஏதாவது இந்த பாக்ஸஸ் வந்து வேற எங்கேயாவது கொடுத்துருக்காங்களா? கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஓகேங்க. நம்ம அதாவது பப்ளிக் யாரெல்லாம் கேட்கறாங்களோ அவங்க இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கெல்லாம் நிறைய கொடுத்துருக்குதுங்க. 1000 வரைக்கும் எல்லாம் கூட ஒரே செட்டில் அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துருக்குங்க. பட் கரண்ட் சுச்சுவேஷன் இப்ப ரீசெண்ட் பாஸ்ட் 2 மாசமா எதுவும் நடக்கலைங்க. அது கரண்ட் சுச்சுவேஷனால மேனுஃபேக்சரிங் எதுவும் பண்ணாம அப்படியே ஹால்ட்ல இருக்குங்க. ஓகே. நீங்க பேசிக்கலி கோயம்புத்தூருங்களா? இல்ல ஆமா, கோயம்புத்தூர் தாங்க மிஸ். கோயம்புத்தூர் தாங்க. எங்க இருக்கிறீங்கன்னா? நான் கணபதியில இருக்கிறேங்க. கணபதி. சூப்பர் சூப்பர். சரி, we'll get in touch now. Thank you. This is Veena here. Very, very, very informative, and I think you kind of hit the nail wherein nature, where and why we need to have trees and plants and sonninga. So I just had a question, for people in Chennai, and you know how it's very much a lot of even though there are apartments where they are trying to meet the ecosystem, we still have buildings, and your question, first getting Elias, when was the last time you saw a sparrow? So I think it's been many years that I've even seen a crow around in my apartment in Chennai, or a sparrow. So the question I would like to ask is, so for people there, இப்ப நீங்க சொல்ற இந்த concrete boxes மாதிரி நீங்க ஏதாவது அங்க சென்னையில ஏதாவது have people inquired about it, or how do people there go about it? Because would it only be basics of getting the plants maybe first, or getting them to as plants and trees, or how do we bring in the birds? So that is my question. Yeah, thanks Veena, thanks for your comments, feedbacks and replies. Mrs. Veena, what I would suggest is probably people in different parts also requested some kind of boxes with us, where we couriered or we sent them the boxes, and they put and installed it. As far as Chennai is concerned, probably we can look for any nearby NGOs of similar kind. That is one way, but I don't have direct contact of those who can organize this. And still, you mentioned you're staying in a kind of flat, or where if you have some space, yes, you rightly mentioned, if you have a balcony or a corridor, try to put some bird feeds, especially in roofla heightla இருக்கும்போது
bird or attraction கிடைக்கிறதுக்கு it will be higher opportunity. So put some grains in a plate or something like that, not exposing directly to sunlight and rainwater, and kind of water provision. Solid stone, particular stones நீங்க விற்கிது அது நீங்க நல்ல ஒரு நர்சரியிலயோ அல்லது ஏதாவது ஒரு பெட் ஷாப்ல அல்லது இந்த மாதிரி ஷாப்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோன்லயே கார்விங் பண்ணி பேர்ட் வாட்டருக்காகவே ப்ரொவிஷன். ஏன்னா சாதாரண நீங்க ஒரு வெயிட்லெஸ்ல வைக்கும் போது பேர்டு அதுல மேல வைக்கும் போது அது சாயருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ ஃபவுண்டேஷன் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருந்து அந்த தண்ணியை நீங்க ரெகுலரா மாத்திட்டே இருங்க. I think this is the first thing you can do. Putting grains and nativity plants also the third thing. And keep watching. Right. Bird watching நீங்க பண்ணுங்க. And see how it is, whether it's spending time there, looking for any build பண்றதுக்கு opportunity, அதை bird பாக்குதா அந்த மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சம் டைம் இருந்ததுன்னா keep watching. In case na, then probably you could make by your own by taking a small shoe boxes எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த வாங்குற பாக்ஸ் வந்து we will be throwing outside. Probably that kind of shoes and shape and the box வந்து you can put a kind of small hole and probably you can mount it in your balcony for time being. Let's to study what happens or how it reacts. Then we can make it in a concrete, probably kind of a box set up like this and make it permanent. I think this helps. Thank you. Sure. Yes, like you rightly said, maybe we start with the basics, and then like you said, we get to know the pattern and first find the birds, right? And then so thanks for that. I shall spread this around as well with others. Thank you. நல்லதே நடக்கும். நன்றி. தாமஸ். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்கானிக் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ண போகும்போது அது உண்மையான ஆர்கானிக்கா இல்லையா அப்படின்னு பாக்கிறதுக்காக நான் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்ப்பேங்க, ஏதாவது ஏதாவது வந்து மேல உட்காருதான்ட்டு. முதல்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உட்கார்ந்தாவே வந்து அதை நம்ம சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா இப்ப எப்படி டெஸ்ட் பண்றது பாத்தீங்கன்னா இப்ப இதை வச்சுதான் டெஸ்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்குங்க. அதே மாதிரி சிட்டுக்குருவிகள் எல்லாம் நம்ம வீட்டுக்கு வருது அப்படின்றதே வந்துகிட்டு அங்க கொஞ்சம் ரேடியேஷன்ஸ் எல்லாம் கம்மி தான், கொஞ்சம் பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தமா எடுத்துக்கலாங்களா? கண்டிப்பா தாமஸ், அது 2-3 ஆர்டிக்கிள்ல கூட அதை பத்தி சொல்லியிருப்பேன். அந்த கூகுள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தப்போ அந்த கூகுள் ஆர்டிக்கிள்ல வந்து மெயின் ஹைலைட்டே வந்து இஃப் யுவர் ஹோம் இஸ் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி ஹோம், தென் உங்க வீட்டுல சிட்டுக்குருவிகள் வந்தா உங்க ஹோம் வந்து இட்ஸ் அன் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி ஹோம். இட் இஸ் நோ டவுட் அபவுட் இட். நியர்பை தெர் இஸ் சம் சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர், கிரெயின்ஸ் இருக்கு, தெர் இஸ் நேச்சுரல் ஆர் ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் சம் பீயிங் directly or indirectly, and there is less frequency stuff which is making your home green, eco-friendly. 100%. வசந்த் சார், வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது இருக்குங்களா? இல்ல சார், ஃப்ரம் தி அலுமினிஸ் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்குங்களா? I think we can proceed. Last question for the day, Shadi. Dhanasekar Anna, again Naveen here. So, இப்போ currently, like, how do you manage the funding, Anna? Because end of the day, any NGO, unless and until it sustains, there would be a downtrend and ஒரு கட்டம் வரைக்கும் நம்ம பண்ணலாம் இல்லைங்கள டோனர்ஸோட இது பண்ணி அப்படின்ட்டு. பட் சின்ஸ் யூ மென்ஷன் தட் யூ வாண்ட் டு பிகம் சஸ்டைனபிள், ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு நோ இப்போதைக்கு நீங்க எப்படி அந்த சஸ்டைனபிலிட்டி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு. நவீன் சார், இப்போ நம்ம ஃபண்ட் ரைசிங் ப்ரோக்ராம்காக வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, வி ரீசென்ட்லி கண்டக்டட் சம் கைண்ட் ஆஃப் தமிழ் பட்டிமன்றம்ஸ் ஆன் சம் காமன் டாபிக்ஸ். ஸோ அந்த டாபிக்ல வந்து வி ஆஸ்க்ட் பீப்புள் டு ரெஜிஸ்டர். ஸோ வைல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஐ ஹவ் ப்ராட் த ஃபார்ம். அந்த ஃபார்ம்லேயே ஜிபே மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் அதுலேயே அந்த ஃபார்ம்ல இருக்கு. ஸோ சம் டோனர்ஸ் வாலண்டரிஸ் அந்த ஒர்க் இருக்குங்கனால தே ஸ்கேண்ட் அண்ட் தே ஹேட் சம் ஸ்மால் contributions. This is one way. And recently what I did is Thomas also directly or indirectly contributed for some session where I painted during this current situation, lockdown situation. We are not able to move out, so it was a small modern art
where I could bring out some creative sketches and paintings. அந்த பெயிண்டிங்கை we put an auction. ஸோ ஆக்ஷனுக்கு போடும்போது அந்த பெயிண்டிங்கை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் சின்ன ரேட்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெரிய ரேட் வரைக்கும் தே ப்ராட்டுங்க. அண்ட் அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அட் ரீசனபிள் ஒரு A4 ஷீட்டில் வரைஞ்ச ஒரு படத்துக்கு அந்த டீசென்ட் அமௌண்ட் ஆக்ஷனில் கிடைச்சது வந்து தே டொனேட்டட் இட் டு த ஆக்டிவிட்டி. ஸோ தே பேடு த்ரூ கூகுள் பே. சிட்டுக்குருவிகள் அறக்கட்டளைன்னு கூகுள் பேல அடிச்சு அவங்களே அதை பார்த்து அதுக்கு இது கொடுத்தாங்க. ஸோ அந்த காப்பி அவங்களுக்கு ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் பண்ணி அவங்களுக்கு நம்ம கொடுத்தோம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணி அதில் வந்து கிடைக்கிற ஃபண்ட்ஸை வந்து அட்லீஸ்ட் வி டேக் இட் அஸ் அ டொனேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அண்ட் ஹவு வி கேன் கோ ஃபார்வர்ட் அந்த பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்ஃபேக்ட் இந்த ஃபார்ம்ல கூட தட் வி ஆர் டெல்லிங் இஃப் someone wanted to volunteer directly என்னோட ஃபீல்ட்ல ஒர்க் பண்ணுறது I could donate some amount that is there in the Google form which they have circulated. So in that way we are accepting some donations. With this possible amount we are doing some small activities. And fundraising நான் சொல்லும் போது we had this ராமகிருஷ்ணா இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல சிவசங்கர் நான் மென்ஷன் பண்ண போறேன். அவரு ரொம்ப நாளா அந்த ஃபண்ட்ரைசிங் ப்ரோக்ராம் he is contributing in kind of where common people together put some common fund and take some amount out of it. அது வந்து இஸ் டூயிங் ஃபார் பாஸ்ட் 20 months அவர் சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஆஸ்பெக்ட்ல ஏபிள் டு டூ மிஸ்டர் நவீன் சார். இல்ல ரெண்டு சஜஷன் இங்க சார். ஒண்ணு வந்து தனசேகர் சார் அண்ணா தயவுசெய்து என்ன சார்னு கூப்பிடாதீங்க, நான் ரொம்ப சின்ன பையன் உங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ 2006 MSc சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் கிராடு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னா வந்து இப்போ வந்து மேத்தி கிராண்ட் வந்து நிறைய வந்து ரிலீஸ் பண்றாங்க. ஸோ ஒன்லி கிரைட்டீரியா இப்போ என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யூ நீட் டு அசோசியேட் யுவர் ப்ராடக்ட் வித் அ சாஃப்ட்வேர். So if you prepare a proposal of that sort and apply directly to METI, you may get a grant up to 10 lakhs. அது ஒன்று ட்ரை பண்ணுங்க. ரெண்டாவது ப்ரொபோசல் என்ன அப்படின்னா வந்து அகெயின் டு வசந்த் அண்ணா அண்ட் ஐ மீன் டு த சாப்டர் பிரசிடென்ட் அண்ட் செக்ரட்டரி இஸ் தட் if we could support this initiative from the Alumni Association, and also spread the word to all the institutions that are under the trust, and make sure that at least 1,000 boxes are installed in the by the year 2021 August. I think this would be of a great support, and honestly speaking a good PR can also be done on this, and which will help everyone in a good manner. So Thomas sir, since you are already into support by doing a lot of passive things, I know you do a lot of things, but இதை வந்து இன்னும் அசோசியேஷன் மூலமா இன்னும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து பண்ணலாம். வேர் we can make it a sustainable மாடல் அப்படிங்கிறது வந்து என்னோட ஒரு இது. parallelly if we do the METI grant and also this thing so உங்களுக்கு அந்த ரிசல்ட் வந்து நீங்க கேட்ட கேள்விகளுக்கு எல்லாம் ஆன்சர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா டிஜிட்டைஸ்டா கிடைச்சிரும். So this just needs a push from the association is what my suggestion is. Sure, Naveen. Sure. Positive comments கொடுத்தீங்க. Definitely the future is going to be more artificial intelligence oriented, robot oriented and FAQs எல்லாம் ready reckoner மாதிரி இருந்தா. So even I am not able to create a website as of now because I rely on social media where it has 4,500 people like and so on. But recently some small technical date wise error where I couldn't revamp the Facebook. So I lost my total 4,500 followers because date is date of birth, because for a trust like this date of birth will be 2014. The tool understands but it's a kid, so I can't activate this account. So such kind of issues also I'm facing for a second time. Probably if we have our own platform of a small website that will sustain longer and longer where we can write blogs but connect these topics through social media is okay, but core content என்னோட ஹிஸ்டரியை பார்த்தீங்கன்னா அதுல தான் இருக்கும். வேற regarding the website, if you have the content, நீங்க I'll get in touch with you. நீங்க you can send it across to me. I'll get it done for you. ஒரு simple one page website அப்படினா வந்து should not be a problem. We can do it for you. It should not be a problem.
I think I approached right guy. Alumni Association you also last year got an idea where nammaloda youngsters you given 2 jobs, and I saw in your face in the stage where you gave a deep salute, and also you gave startups you have given some handhold for our juniors that I know. Now unga name unga face paathaduku appuram I'm just recognizing this, and you are the right guy to also. Thanks for your interest, passion, and all the feedback. Anytime for anything that is positive. அவ்வளவுதான். So that's it. So வெப்சைட்டுக்கு நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம்னா, நீங்க வெப்சைட்டோட கண்டென்ட் வந்து whatever is the content that you have, you just send it across to me. We'll design a simple one-page website and we will give it to you. Domain மட்டும் we will guide you on how to host it so that you will have all the control with you அப்படிங்கிற மாதிரி. So that is what we usually recommend. I mean, I am not a website development guy, but for you we can do it. I have people, so it should not be a problem. So and social media la edavadhu ungalku guidance venum appadina solunga, I'll get you introduced to the right people. So should not be a problem. That's it. And Vasanth and Ramsar say, this is my suggestion. We should support this cause at least a little more than all the other causes that we support, because this is going to be a feather on the cap on the environment portfolio. If at all we are going to support, I see everything as a portfolio and the business. That is the way I see it, because everything has to be sustained. So this, I think, needs a push from our side. So 1,000 boxes minimum could be our target. So there are 13 institutes, so we can easily do 1,300, but at least 1,000 should be our target, is what I would say. Sure, Naveen. Probably we should start something from our institution first. Yes. Thank you. Thanks, Atan. Also, Mr. Vasanth, நீங்க சொன்னீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது உங்க பேக்ராப்ல இருக்க லோகோ ரொம்ப நல்லா இருக்குன்ட்டு. Thanks for the comment, because it is purely you see in the brown bottom, which is implying the soil, because earth is the most base here for all of us. Then the center denominates this green, go green, all the plants, trees, and so on. Only then we get this rain or water in the top. So to connect soil, earth, and trees and water, that is a bird there, where this plays a vital role for the complete ecosystem. Thanks for your feedback. Super. Yeah. Any other questions, sir? I think from my side it's done. I think probably from the audience, probably you can leave always an FAQ in the link. Probably we will be happy to answer and revert back to you. So I think I will close my session with this content, and a big note of thanks, especially to our beloved principal, Dr. Thomas and Vasanth, and all the audience and participants here. Thanks a lot. Yes, thank you, Dhanasekar. Thank you, Dhanasekar. SREC Alumni Association is very proud to host you. Thanks for accepting our invitation and for being with us with an evergreen topic like nature, good practices, and missing sparrows. The message was really an eye-opener to even I am not sure that many would have understood, but definitely it was an eye-opener to me. Thanks for that. SREC Alumni Association will look into in what way we could really support your NGO activities, as Naveen Krishnamurthy, our executive member, has pointed out in the question and answer session. And I thank all the audience who have spent time to be with us. Thank you all. Thank you, Veena ma'am. So ma'am was with us, but due to some other schedules, she has left. And thank you, ma'am, for that. Thank you one and all.